One life, one dream, one passion. This is our first trip and first adventure in Manali, and we explore many parts of it. We talk about the overall experiences in this video. তো মানালিতে এসে সকাল সকাল আমরা হিডিম্বা টেম্পল চলে এলাম। চারিদিকে এক সুন্দর প্রকৃতি নিয়ে এই টেম্পলটি অবস্থিত। সব কিছু নিয়ে টেম্পলটি সত্যি অসাধারণ। তো মানালি জায়গাটা অনেকের কাছে হয়তো খুব পরিচিত, আর শুধু মানালি নয়, গোটা হিমাচল প্রদেশটাই অনেকের কাছে ভীষণভাবে পরিচিত। Now we will talk about our first trip, Jogini waterfalls in Manali. তো এখন আমরা হাঁটতে হাঁটতে ওয়াটারফলসের দিকেই যাচ্ছি। We can feel here the beautiful weather and beautiful nature. যেতে যেতে চারিদিকে কিছু অপূর্ব দৃশ্য অনুভব করতে পারলাম। উঁচু নিচু রাস্তা, ঘন জঙ্গল, নানা রকম মানুষ, আর স্পেশালি আপেল খাওয়া মিলিয়ে সত্যি একটা দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। ইট ওয়াজ আ লিটল ট্রেক বাট অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স। Gulaba. Now we are in Gulaba. It was a really amazing and different experience also in snow. By the way, একটা কথা শেয়ার না করে পারলাম না। বরফের উপর মজা করা, বরফ নিয়ে খেলা একটা আলাদাই আনন্দ, আর সেই আনন্দ সেই মজা উপভোগ করতেই আমাদের এখানে আসা। সোলাং ভ্যালি যেতে যেতে রাস্তার দুপাশে যে প্রকৃতি, সত্যি নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, আর কখনো ফিলও করা যাবে না। আর হ্যাঁ, যদি কখনো বৃষ্টি পড়ে তাহলে তার পরের দৃশ্য সত্যি মনে রাখা। সো উই আর ইন সোলাং ভ্যালি রাইট নাও অ্যান্ড ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর সাম এক্সপিরিয়েন্সেস, স্পেশালি রোপওয়ে। উই জাস্ট ওয়ান্ট টু সি দ্যাট ইটস লুক ভেরি বিউটিফুল, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি অ্যামেজিং অ্যান্ড ভেরি কোল্ড ওয়েদার। উপভোগ করার পর এটাই মনে হলো যে লাইফে আনন্দ অনেক রকমের হয়, কিন্তু ঘোরার মজা সত্যিই অসাধারণ। দিস ইজ মানালি মল রোড। তো সারাদিন সমস্ত জায়গা উপভোগ করে আসার পর দিনের শেষে আমরা সবাই মিলে এখানে আনন্দ করছি আর পুরো মার্কেটটা ঘুরে দেখছি। সত্যিই খুব সুন্দর জায়গা, আর এই মল রোডটাকে মানালির
হার্ট অফ দ্য সিটিও বলা যায়। So this is our last day in Manali. We hope you enjoyed the video and you come here also. If you like this video, so don't forget to subscribe our channel. Stay tuned with us.